Zaista, We što je want to tačno. find, we want to get in our life. Šta je ono zaista što želimo dostići, šta želimo dobiti u našem životu? We are running here and there without any target, Trčkaramo tamo vamo bez ikakvog cilja. which is most important. Šta je ono što je najbitnije In our life, u našem životu? until teenage we are free. In our childhood, we are free U našem to do anything. pre doba tinejdžera, znači dok smo još deca, mi smo slobodni. But when we'll stay from teenage, Ali kad postanemo adolescenti, tinejdžeri, then that responsibility will come to us about our life. onda zapravo dobijamo odgovornost prema našem životu. That time, U to vrijeme we have to start to find and fix our target. moramo pronaći i usmjeriti, zapravo ufiksirati se na svoj cilj. If that target is not clear, A ako taj cilj nije jasan, then all our life onda cijel naš život will just run, mi ćemo samo trčati okolo, running here and there. trčati tamo vamo. And it's really happening with us. I to se zaista dešava sa nama. Most of us, we have no Većinom target nas, mi nemamo cilj for our life. za život. We don't know Mi what ne we znamo want to achieve. šta želimo postići. But at the same time, Ali we are istovremeno attached with this body mi smo vezani za ovo naše and tijelo everything which is i connected sve with što this je body. povezano sa ovim telom. So that's why I zato Narottam Das Narottam Thakur, Das Thakur, he wanted on je here in želio these ovdje verses u ovim stihovima to clear da all razjasni those sve doubts te and naše sumnje confusion i from our heart. konfuziju iz našeg srca. He wanted to give us Želio a da nam clear, da very clear jasan, picture tačnu jasnu sliku about our u vezi this body, ovog tijela which is koje je most naj, loving for us. koje We mi love najviše this volimo. body. Mi smo zapravo zaljubljeni u ovo tijelo. Actually, we don't love Mi zapravo ne volimo ourselves. nas, same We sebe. love this body. Mi zapravo volimo ovo tijelo. And we are taking care I mi se very brinemo nicely jako lijepo of this body. o ovom tijelu. So Narottam Das Thakur I gave tako us a Narottam Das very Thakur clear picture nam about daje veoma this jasnu life sliku u vezi and ovog our života all searching in i this material world. o svim našim traganjima u ovom svijetu. He says, On kaže, Bishoyo Bishomogoti Nahi Bhajo Brajapati Nandero Nandano Shukasar Shargo Ar Apavargo Samsaro Naraka Bhago Shargo Nasha Janamapikar Dehe na koriho astha Moile dehe ki অবস্থা দুঃখেরও সমুদ্র কর্মগতি দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু শাস্ত্র মত যজ যুগল চরণে কররতি. The first prvo, is said about the attachment rečeno o vezi vezanosti of us. nas. We are really very attached with this material Znači mi smo objects veoma smo vezani za materijalne predmete. and which we are saying it's Vishaya. I mi kažemo to je višaja. Vishaya means Višaja subject. znači Vishaya means Subject. wealth. višaja znači bogatstvo. Vishaya means main Višaja point. znači glavna main poanta, object. glavni objekat. So we are really attached Mi with smo the veoma Vishaya. vezani za tu višaju. But for us, Ali za nas, which Vishaya koju višaju? we are accepting in our Koju life, višaju mi prihvatamo That u is- našem životu? To znači not only Vishaya, ne samo It's- višaja, Vishaya. to je viš, This means poison. višen, Poison. poison, znači otrov. Very nicely he break this word On je veoma lepo Višaja. podelio tu Viš- riječ Haya. That means višaja.
To znači, If you accept this ako ovo prihvatite in your u life, svom životu, then it will turn to onda poison. će se pretvoriti u otrov. Maybe you are Možda accepting this prihvatite to, to think that this is da mislite nectar, da je to nektar, but maybe now ali it's možda look like sada nectar. izgleda kao nektar, But when you will ali accept, kada to after some prihvatite, time, nakon it will izvjesnog turn to vremena, poison. pretvorit će se u otrov. And in our life, I u našem životu we're doing this. mi to radimo. Whatever, Šta god. all the pleasure, Sve je zadovoljstvo, entertainment, zabava, ananda, what we're accepting from this blaženstvo, world, sve što prihvatamo iz ovog svijeta, it's like To je Bisha kao- Kumbha Payomukha. It will start with very sweet. počet će kao veoma slatko. It will start with very pleasurable. Počet će sa puno zadovoljstva. And there he gave an example I tu je dao primjer. that, you know, what is that? Šta je to? One big Jedna pot full of velika poison, posuda puna but otrova, the ali face is covered by very nice kira. površina je pokrivena sa puno kira. ili And we are slatke thinking this Mislimo- pot full of kira. Ovo mislimo da je ova posuda puna kira And we start to drink. i počinjemo da pijemo. So at the beginning, I u početku the kir will kir, come je, kir će se and pojaviti our tongue will sweet. i bit će And sladak. then when za the jezik. poison will enter, A tada će i inside otrov us, ući u we'll nas. not first will not Mi realize u that početku to nećemo ni because primetiti. our taste already very Jer je sweet veoma because of that slatkog kir. okusa zbog kira. But when the Ali poison will kada start otrov its počne work, da deluje, then we can onda feel, možemo then we are osjetiti, feeling that, oh, o, it was not to really nije kira, zapravo bio it kir, was actually to je poison. zapravo bio otrov. But that time will be Ali u to too vrijeme late. to će već biti previše kasno, prekasno. Too late to get rid from this Biće problem. prekasno da se odvojimo od toga. But our nature, Ali naša priroda, we're not really mi getting lesson from mi our zapravo ne dobijemo experience. lekciju iz tog svog iskustva. Our nature like that Naša camel priroda je kao kamile. in desert. Ona kamila u pustinji. When one camel was going to desert, a big Kada desert, idete u pustinju in between you will feel so much hunger. i ta And deva kamila, fast. ona je veoma gladna. But in the desert there is nothing. I u pustinji nema Only ničega, the sand are there. samo pjesak. But then Ali you'll onda- find Onda the nađemo, bushes to je određeno full of krmlje, thorn. puno trnja. And you will start to eat that. I onda ta Bushes. deva kamila Which is počinje full of da thorn. jede to trnje, zapravo And because of te that granje thorn, puno trnja. I zbog all tog trnja camel's mouth will sve, be sve te, just, znači usta od deve destroyed. kamile će biti izbušeno, znači the blood uništeno will come to i prokrvarit će. his own tongue, I iz tog svog sopstvenog and jezika. he will think I that, ona će oh, misliti, the taste of pa bush, ukus this is ovog very grma je beautiful, veoma very divan, salty. veoma Actually, it was not the taste of bush, zapravo to nije ukus it was the taste of his own tog blood. grma, nego je to okus sopstvene And krvi. he's enjoying. I ona misli da uživa, znači ta But deva. when he Ali will get kada, that infection, kada dođe do infekcije, then he will realize, onda će oh, because of shvatiti, that thorn, that to je bush, zapravo it's bilo happened. to trnje koje je bilo So, u grmu. If I'll get another chance, I ako dobijem novu priliku, if I'll get ako, cure from ako this se infection, izliječim od ove infekcije, and when I'll go again Kada to odem the ponovo do desert, tog- I'll not do do te the same mistake. pustinje neću ponovo uraditi istu grešku, neću ponovo počiniti. After some time, that Nakon infection will nekog go. vremena te infekcija će se Again, isceliti he'll go to the desert. i onda ona Again, ide he'll ponovo do the same u mistake. pustinju i ponovo So our radi nature istu is stvar. like that. Dakle, naša priroda je poput toga. Our nature is Naša like that. priroda In Srimad u Bhagavad, Šrimad Bhagavatamu, Shukadev Goswami Šukadeva Charan, Gosvamičaran, when he was kada describing je opisivao about all the u vezi places, you know, svih mjesta, first he described Prvo je about this opisao 14 lokas, 14 loka, then onda kasnije Svarga, but then Svargaloka, Vaikuntha, Vajkuntu, Golaka Goloka Vrindavan, Vrindavan, and Dhruva i Loka, Siddha Drugaloku, Loka. Siddhaloku. After he described all Nakon što je those opisao sve, places, sva ta mesta, at the end, na kraju
he started to describe about the počne hell. da opisuje pakao. And he said, I kaže, you know, Parikshit, there znaš is Parikšit, one more postoji place. još jedno mjesto. One more place. Još jedno And mjesto. that is not To only nije one, there is samo 28 jedno, nego ima places. 28 People will takvih go mjesta gdje because ljudi of their odlaze sinful zbog practice. svojih grešnih delatnosti. When they'll do Kada oni some nešto sinful urade, activities, kad urade neke grešne aktivnosti, because of that activities they have zbog to tih go there. aktivnosti moraju otići tamo. And he started to I počinje describe da about opisuje that o Naraka, toj naraki, 28 types of 28 Naraka. vrsta naraka. And it was so horrible To je tako grozno bilo that everyone da su svi just closed their jednostavno ears zatvorili by svoje hand. uši rukama. And Parikshit Maharaj Parikšit prayed, Maharaj please se stop this. molio, molim te, prestani. Adhuneha mahabhago jathaiva narakannaro nanugrajatana neya tanme vakhyatmarasyo. What will happen Šta će if se we desiti listen this all ako things mi about sve to Naraka? ako sve to slušamo u vezi narake? Shukadev Goswami said, Shukadev Goswami je Parikshit, rekao, it is also Parikšitu, important. Znaš, to je isto bitno. All the people must know Svi this. ljudi moraju znati i ovo. Oh, which sinful activities, Koje grešne where he has to djelatnosti, go, and u which vezi punishment is fixed for koju him. grešnu aktivnost, He must know that all. koju kaznu dobiju Parikshit ljudi. Maharaj said, no, Parikšit je it's rekao not ne, so da important. to nije tako bitno. Right now, Sada, please molim describe te, us opiši nam how kako, one person, the Osoba. people, does not to go to that hell. kako može osoba da ne ide tamo u taj pakao. How they can get Kako free mogu da se from oslobode this hell od to tog Naraka. paklenog stanja narake. What they have to do Što for treba that? da urade za to? Parikshit Maharaj Parikšit Maharaj said, je rekao, okay, if you don't want to ok, listen this all the veli Shukadev description, Goswami. Znači, ako ne želite ne Then želiš listen. slušati o svemu tome, onda slušaj if ovo. somebody perform any sinful activities, Ako neko izvrši bilo koje so grešne he must aktivnosti, perform that atonement, Mora da- prashchitta, mora da uradi prajaščitu ili neko poništenje tih then they have toga. not to go there. I onda ne mora da ide tamo. Parikshit Maharaj, Parikšit Maharaj just look at him, jednostavno ga pogledao smile, i and osmijehnuo he se said, i rekao, prashchittamatho partham manne kunjara shochavat. Hey Shukadev, you know, Shukadev, znaš, atonement, iskupljenje, it's like a bath of an elephant. to je poput kupke slona. Giving bath Kada se okupa, to an elephant. kao kupanje slona. Why? Shukadev Zašto? asked why. Pita je Shukadev, Actually, zašto? you know the nature of Znaš prirodu elephant. slonova. How many times Koliko puta you will clean their body Ti treniraš ga in the river, i and when they will okupaš ga u go out vodi, from the ali river, oni kad izađu iz vode, iz again, rijeke, again oni će se by their ponovo trunk, they will sa collect svojim all the surlom će dust se and they posuti will prašinu cover their body. i prekriće svoje tijelo prašinom. Because it's their nature. Jer You to cannot je change that. njihova priroda, to ne možeš promijeniti. It's their nature. How many times Koliko puta you will say you train them, ti ćeš, možeš reći then da also si ih they will not change trenirao, this ali oni nature. ovu jednu osobinu Because they love neće to da cover always by the promjene, jer dust. oni vole jednostavno da se prekriju prašinu. So the nature of human beings Tako also je i like that. priroda ljudskog bića slična. Maybe Isto tako. they will take bath Možda će se in that okupati river of u toj atonement, prashchitta. reci iskupljenja, prajaščite. But when they'll come Ali out ako from that izađe van iz te prashchitta river, prajaščite, reke prajaščite, again they'll cover themselves by the ponovo dust. će se prekriti prašinom. Because Jer actually zapravo we are not mi performing nismo, all those sinful credits mi ne by our knowledge. ne izvršavamo grešne aktivnosti Sometimes iz it is, most of the znanja. time it is happening. Najčešće se to dešava It's happening se automatically. automatski.
And after some time, I nakon after it nekog will vremena, finish that kada- activity, Kada završimo s tom then sometimes aktivnošću, we are realizing, oh, na it was my kraju ćemo, mistake. na kraju ćemo shvatiti, It pa was to not nije good. bilo I should not dobro. do that. Nisam trebao to napraviti. He said, Karoti Rekao je- puja bivasha. They're just doing, they're just Jednostavno performing all izvršavaju those sve te sinful grešne activities, most of the aktivnosti. activities of Na them, većinu the tih human beings, aktivnosti, znači ljudsko Right? biće izvršava they're in a hypnotism. kao da je u They are hipnotiziranom hypnotized. stanju. So that is why, I zato how many times Koliko they puta perform oni their izvrše atonement, tu, prashchitta, iskupljenje ili again, they praščitu, will cover themselves znači like koliko that, god puta to all urade, dust of ponovo će sinful se friends. prekriti prašinom grešnih aktivnosti. Then what they should do? I onda šta oni da urade? Then Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj je tada, then Sukadev, zapravo Šukadev he said je that, rekao, yes, you are right, da, u Parikshit. pravu si Parikshite. Prashchitta, atonement is not the Iskupljenje solution to nije to get rješenje rid da se oslobodi from od all sinful svih tih friends. grešnih reakcija na grešne aktivnosti. There is one solution, Postoji jedno rješenje, you know, znate? Shakrin Mono Krishna Padara Bindayor Nibishitam Tad Gunaragi Jairiho Nati Jamang Pasha Pritascha Tadpatam Shapni Pipashanti Chirna Nishkrita. If somebody just Ako neko jednostavno worship, obožava, maybe možda once samo jednom, alive in a jednom life, u životu, if somebody just ako neko chant the samo name of mantra Krishna, ili peva, izgovori ime if Krišne, somebody offer his ako pranam, jednostavno his odamo love to poštovanje, Krishna, svoju ljubav Krišni, only one time samo in jedan his life, u ovom životu, they are not to go. onda ne moraju da Naraka. idu u naraku. They are free from Yamaloka, Slobodni, oslobođeni od and they are Yamaloke, free in that way that i they will na taj not način su see oslobođeni the da ne moraju messenger of vidjeti Yama, glasnike Yamaduta. in their Jamarađa, dreams also. Jamadute, čak ni u svojim snovima. So that's I why zbog toga here Narottam Das ovdje Thakur Narottam Das is Thakur saying kaže that da which Vishaya you are Koju accepting Vishaya? in your life, koju prihvatite u svojem životu, that you are thinking that it will give you kada pleasure, mislite da će vam to dati entertainment, zadovoljstvo ananda. i blaženstvo, Yes, da, maybe it will give you možda će vam pleasure, dati zadovoljstvo entertainment, i but not zabavu, ananda. ali vam neće dati blaženstvo. And that pleasure will be To zadovoljstvo temporary može biti for privremeno, some time. zapravo će biti privremeno, trajeće neko vrijeme. And the nature of that Priroda- Vishaya, that means that pleasure, Priroda tog that zadovoljstva wealth, it's crooked, je Višavalo zapravo ti. iskrivljena. like snake. Iskrivljena je poput zmije. Ever you have seen how snake is going? Znate kad kažemo kako zmija se kreće? Snake is not going straight, Zmija se ne kreće ravno, pravo, zar ne? crooked. Ona se neko krivudavo kreće. So the nature Tako of priroda Vishaya is crooked. Višaje je And at iskrivljena. the same time, nature Isti- of love isti is način. crooked. The nature of Of love. Prema. priroda ljubavi, Also. preme je također iskrivljena. Kako? Both are their motion is same. Very Very Kretanje similar. oba je veoma slično, znači skoro isto. One is taking Ali us jedno nas to the dovodi hell, do pakla, and one is a taking drugi nas us dovodi to do Vaikuntha. Vajkunte. Prema will take us to Prema će nas Vaikuntha, dovesti do Vajkunte, and this material a object, materijalni this objekt Vishaya, will Višaja take us to the će nas hell. dovesti do pakla. So how I tako It's- kako? crooked motion? Taj The Viša. iskrivljeni pokret, Just imagine, samo zamislite, I have nothing. nemam ništa. If I have nothing, that Ako means nemam ništa, to znači I have no tension da nemam to lose anything. nameru da Is that- ništa izgubim, zar ne? If I have Ako nothing, nemam ništa, that means there is to no znači fear. nema straha, There is no fear. nema straha. If I have so many Ako things, imam toliko there puno is fear, stvari, there onda is tu je tension. strah, tu je tenzija. A very nice story. Ima jedna veoma lepa priča. In one village, U jednom there selu was two friends. bila su dva prijatelja. So they are very Oni intimate. su veoma bili intimni.
So one friend, Jedan od prijatelja for his business, za he svoj, has to go to, zbog posla je the big morao city. ići u veliki grad. and then he start to stay there. I ostao je tamo. And I another friend drugi is living in his own prijatelj village. je živeo u svom selu. Both are settled in their life. Oba su bila Very good. situirana u svom životu. Both of them, they are very Obojica good su bili businessmen. veoma dobri poslovni ljudi. So one day, biznismeni. I jednog that dana, friend who is taj living in the prijatelj koji je city, bio u gradu, he came to meet his friend in the došao village. je da posjeti svog prijatelja u selu. So he stayed there I ostao je kod in the house njega, of his friend, znači u kući svoga prijatelja. and I, next day i sljedećeg they were dana just going išli for su, a walk. išli su u evening walk. šetnju. It was just I the jednostavno, time sun is going to dawn. to je bilo u sumrak. Znači, krenuli Da. su u šetnju. Sun in the west. I sunce je zašlo. After some time, I nakon nekog vremena, everything will be very dark. znači So počelo da that se time, smrkava. both of them, two friends, I they obojica just su went for samo, this evening walk. znači, otišli su u večernju šetnju. After some time, they found Nakon nekog vremena su one pronašli person jednu is osobu sleeping under koja one je tree. spavala ispod Still drveta. that time, sun is hot. Still sun is there in the sky and hot. U to vrijeme kad su krenuli, još But je that sunce person bilo na is nebu i sleeping bilo very je well. vruće. Ali ta osoba je spavala čvrstim snom. So that friend who is living in the city, he I asked, taj čovjek koji je živio "Who u is this gradu je person?" pitao ko je ova So osoba. his friend said, I "Yes, prijatelj you je know, rekao, a ne znam. he's a very honest person. Ali zapravo on je veoma iskrena osoba. He's look like a crazy person, but Izgleda he's kao not. He's ludak, not a man. ali nije lud. But he has no desire for Ali his on life or nema anything. nikakve želje u svom životu, nema And želje ni za he čime. is very working person. I zapravo je veoma vrijedna If osoba. you give any duty for Ako any mu daš work, bilo kakav posao da he can do uradi, that on very će ti well. to uraditi jako dobro. But with Ali- some food, Sa, he's very satisfied. on je jednostavno zadovoljan samo ako mu jednostavno So daš all malo the people hrane. here in the I village, svi they ljudi are u ovom using this selu person. zapravo ga They are only iskorištavaju offering some food to him, i samo mu daju malo hrane and all their work he will do. i on će im uraditi sve što oni traže od njega. It's surprising. I ovaj se prijatelj jako In these iznenadio. days, such kinds of person is still Mislio, here in kako this to earth. da ovakav čovjek i dalje postoji, da je ovakvih ljudi So that ima friend is na saying svijetu. I that, prijatelj you je know, rekao, znaš, I have this desire ja imam that želju I will give da that ću, knowledge to his brain for da ću business. daću mu znanje o biznisu tom čovjeku. So his friend has said, I you ovaj have no prijatelj je right rekao, to ti nemaš destroy pravo, someone's happiness. nemaš pravo da uništiš nečiju sreću. The friend said, no, Rekao je prijatelj, it ne, is not destroying to ja happiness. ne uništavam njegovu sreću. Now he has nothing. If you will start to do On nema business, ništa, he ali can kad earn započne money and biznis, može he can zaraditi have puno para, everything for može his imati luxury sve life. za svoj luksuzni So život. he'll be more I happy. bit će sretniji nego sad. But no, I ovaj je rekao, it's ne, not. You have no to right. nemaš pravo, But no, nemaš pravo. I can prove you are wrong. Ja ti mogu dokazati da si u krivu. Okay, Ok, you just do that. uradi to. After 5 years, we'll meet Nakon, and we'll discuss I about nakon the 5 topics. godina ćemo se sresti i prodiskutirati o ovome. So next day, I he just go sljedećeg back dana to his city, ovaj se and that friend, vratio u That svoje village selo, friend. a ovaj seoski prijatelj, he called that on person je pozvao tog and čovjeka he engaged that i person angažirao to ga his shop, u to his svoje business. radnji za njegov biznis. And he fixed a I salary dao mu je plaću and he's giving i food and dao mu everything. hranu i sve. And then he I started onda to je do on work počeo da for that radi person, za tog that čovjeka, za tog prijatelja. very nicely. He Jako was lijepo doing je sve everything. He's radio. taking care. Jako se Business. brinuo lepo o poslu. And because of that person, I now zbog toga business is grow more. čovjeka ovaj biznis je procvetao, znači počeo da se poboljšava. After 1 and I
2 years, Nakon 1 ili 2 that godine, friend said, now taj you prijatelj are je able rekao, to do your own sad business. ti imaš sve da možeš započeti svoj sopstveni biznis. Now you have not to do Sad ne work moraš for me. više raditi za mene. Now you should Sad start ti your own business. možeš početi svoj sopstveni biznis. But that person, Ali taj čovjek he doesn't want to do that. on nije želeo He to said, da no, radi. Rekao je, Mali, ne, I'm happy ali ja sam with you. sretan sa tobom. But no, you have Ovaj je everything. rekao, ne, imaš sve. So I'll give you money Ja ću ti dati for your novac business. za tvoj biznis. So that I friend, taj he forced prijatelj him je to zapravo njega start his own prisilio business. da Is počne supported svoj by money, biznis giving money, i podržao ga je and he sopstvenim started novcem. his business. I ovaj čovjek šta je mogao je počeo svoj biznis. And it was I surprising thing. bilo je jako In 3 iznenađujuće. years, Za 3 godine he did such on je business. napravio toliki Now he's biznis the most richest da je person in taj that village. postao najbogatiji čovjek u tom mjestu. He built a palace I for him. sagradio je palaču za sebe Everything is there. i sve je bilo to. All the luxurious stuff Sve is there in the luksuzne house. stvari su bile u kući. So after 5 I years, nakon that 5 friend godina taj prijatelj again came je ponovo to došao meet his friend da there. posjeti tog svog seoskog prijatelja. And during evening was they found that palace. I u toku dok je dolazio, znači naišao je na tu And that friend palaču. he asked, oh, I ovaj prijatelj je big pitao, palace, it was not Oh. before. Whose palace? čije je ovo bogatstvo, ova bogata palača? Then he remembered, okay, now I'll show you the proof. I ovaj mu je rekao, sad But ću what- ti dokazati šta se Well, this desilo. palace belongs to that Jer person. ova palača We met. pripada onome I čovjeku told you, o kojem sam ti I'll rekao force you to force him to do business da ću ga prisiliti da for započne his biznis happiness. And you za said, svoju sreću. now you can see I he's sad very možeš happy. vidjeti, on je He veoma has this sretan, palace. ima svoju veliku vilu, palaču. Then his friend he I ovaj asked, prijatelj pitao, still he's recognizing you. mislio se da će He's ga following you. Yes, prepoznati. I ovaj He's rekao, always da, following me. on uvek mene prepoznaje He's i respecting. sluša me i poštuje me. Okay, call Ok. him. E, I want to meet that pozovi ga, person. moram ga sresti. So next day that I person sljedećeg dana ta osoba and je he došla asked, oh Malik, i rekao je, you called me? Malik, Yes. ti si me zvao, My friend, he want moj to prijatelj želi talk with you. da priča sa Ok. tobom. Ok. So friends start to ask, Taj prijatelj je počeo da ga ispituje. can you remember Da li me your se sećaš? Da li se sećaš? past? Da te sećaš svoje prošlosti? On je rekao da. When I saw you first time, that Kada- time you were sleeping under one tree Kada, in the sun ray. ako ti pokažem gdje si spavao ranije ispod tog drveta And now na you belom are suncu, sleeping in a a sada palace. spavaš u palači. Can you compare? Da li možeš Which is uporediti better? koje je bolje? Under the tree Da li that's ispod sleeping drveta or in the Ili- AC room? ili That's u sobi sa klimom Which is better for uređajem? you? Koje je bolje za tebe? Which was more pleasurable? Šta ti je bilo ugodnije? Ispod Then that drveta person said, ili u Malik, klimatiziranoj you- sobi? A ovaj You čovjek je are rekao, right. da, upravo si. That sleeping was better Ono than this. spavanje tamo je bilo bolje nego ovo sad. Why? Zašto? Why that sleeping was Zašto je better? to bilo bolje? It was under one tree, there was no room, nothing. Jer ispod drveta nisi imao sobu, ništa. No nisi air imao. condition, Nisi no imao fan. klima uređaje, nisi Then imao also you says that ni ventilator. that was nice Kako možeš reći Why? da je to bilo lijepo? because that time I had Zašto? no tension. Ali tada nisam bio u That time I tenziji, had no tension Tada because I had nisam bio nothing napet. that time. jer tad nisam imao ništa. Nisam But imao now I ništa. have A everything. sad imam sve, You don't know. znaš, I lost my sleeping. izgubio sam spav, znači više ne spavam, imam nesanicu. I got everything Imam sve, and I lost a my izgubio sleeping. sam san. Now I have so much Imam tension toliko tenzije sada. for losing everything. Imam Now toliko I have tenzije so da much ću sve money, izgubiti, but a toliko always novca I am imam, ali thinking sam how uvek I razmišljam can make it more. kako mogu to još više Always I am thinking povećati. if it will go Uvek out razmišljam šta će se from my desiti property, ako, how I can protect this kako all. da zaštitim sve ovo svoje bogatstvo. So I have no sleep. Zato nemam san.
That time without Za to food, vrijeme dok nisam imao without hrane, anything I can nisam sleep. imao ništa, mogao sam mirno spavati. But now I A have to sada take imam- sleeping pills, Sad moram then da also I uzimam can. pilule za spavanje. I tek jedva tada mogu zaspati. So, I za tako, two situations. znači dve situacije imamo. When Kada, we have nothing, kad nemamo that ništa, situation. ta situacija, When we have I kad everything, imamo that sve, situation. to je druga situacija. Completely different. Potpuno drugačije. We'll get that pleasure in our life, Mi dobijemo that to will lose zadovoljstvo u životu happiness, koje real happiness, bliss. i onda We lose our zapravo peace, we lose izgubimo our svoj sleep. mir. I san izgubimo. You can buy a bed by your money, so much money. You Možeš can buy kupiti, air condition, možeš klima uređaj but ili you krevet cannot svojim buy your novcem, sleeping. ali ne možeš kupiti spavanje. You cannot buy San, your san, peace. ne možeš kupiti svoj You can mir. buy your pleasure, but not peace, Možeš kupiti, not Za- bliss. ne možeš kupiti So zadovoljstvo that's the i nature blaženstvo. of material To je priroda object. materijalnih objekata, Very crooked. veoma iskrivljeni. That's why I zato Narottam Das Thakur Narottam reminds Das Thakur us, nas, Vishaya Vishamagati. On nas You want a Vishaya, nam govori, znači wealth, vi želite višaju but you ili have no bogatstvo, knowledge about ali nemate znanje Krishna, o Krišni, who is the real wealth. koji je zapravo For pravo your life. bogatstvo za naš život. What actually we want in our life? Šta mi zapravo želimo u našem Happiness, životu? yes, no? Sreću, zar ne? All of us, we want Svi only mi happiness, samo not želimo distress. sreću, ne nesreću, ne uznemirenje. Is there anyone Da who li ima want neko distress ko in their želi life? uznemirenje In his life? i nesreću u svom životu? Anyone? Bilo ko. Always we want happiness in Samo our uvijek life. želimo Isn't it? sreću u našem životu, zar ne? And that happiness, I ta which will sreća never stop. koja neće nikad prestati. So that happiness I ta only will come sreća jedino from dolazi spirituality, iz duhovnosti, not from ne material od object, materijalnih predmeta, not from this material ne world. od materijalnog sveta. Because all those Jer happiness, pleasure, sva ta entertainment here in this material world, I zadovoljstvo u it's for materijalnom certain svijetu time, traje neko vrijeme temporary. i to je privremeno. There is beginning Postoji kraj, and ending point. znači postoji početak i kraj. So it's very temporary. Tako je veoma privremeno. So we need that I happiness, zato nam treba ta sreća which will never koja stop neće and nikad never prestati change. i nikad se neće izmeniti, promijeniti. And that happiness Ta is Sri sreća Krishna. je Šri Krišna. Only from him we Samo od can njega attain that možemo pleasure, that dobiti to bliss in our zadovoljstvo, to life. blaženstvo u našem životu. Nandero nandano sukhasar. Shargo ar apavargo samsaro naraka bhogo. Sarvanasha janamapikar. Now the next point. Sljedeći Maybe komentar. because of that Možda tension zbog te in tenzije our life, u našem životu, when we are just burned, gdje that time we want that liberation. Mukti, oh, I mi want želimo, to free from this all. kada smo tako uznemireni, želimo jednostavno oslobođenje od Some of svega, us, mukti. we are running to the forest. Neki od nas će trčati u Some of šumu, us, we are running neki od to nas će mountain. trčati u planine, Some of us Neki going će to that ići- life of as a sannyasi. neki će uzeti sanjasu So i we are burned. What Mi to smo- mi do? smo We want to get opterećeni. free from this šta life. da radimo, kako želimo da se oslobodimo svih tih opterećenja u So životu. I that time u to our vrijeme mind naš is um searching that traži, happiness, traga spirituality. za duhovnom Then srećom. also I tada također we are finding a wrong path. nalazimo zapravo krivi put. In an easy way Na we laki want to način find mi that, želimo da nađemo, but we must know that ali moramo if znati, something we want ako to, mi želimo nešto, we want something great, ako then we nešto have to želimo do veliko, something great. onda moramo učiniti nešto veliko za to. In a short activity, U kratkoj Small aktivnosti, activity. maloj aktivnosti, little activity,
you cannot Vi attain ne the možete great things in your life. postići velike stvari u životu. But you are thinking, okay, Ako mislite u redu, if I'll do some ako puja, uradim neku puđu, if I'll donate ako something, doniram nešto, so then maybe onda I'll be free možda from ću se this all osloboditi od svega karma ovoga, phala. od svih tih opterećenja. But Ali because from this all activities, od tih svih from this aktivnosti, karma, we can attain Svarga Loka. mi pomoću tih aktivnosti koje su nabrojene možemo But that is jednostavno also dostići samo Svarga Loku. not so useful. I onda one nisu toliko korisne. Yesterday maybe you just described that when we'll enter. Znači kada uđemo, It's also like a give and take policy. to je kao ono, By this pious credit, daš nešto i you dobiješ can earn nešto. some paramartha. Ako daš neki kredit, onda dobiješ pobožne So because of that paramartha, we can go to rezultate. heavenly planet. I zbog tih dobrih To rezultata Svarga Loka. dobiješ mogućnost da odeš na rajske planete. But how long time I you can koliko stay there? dugo možeš ostati tamo? How long time? Koliko možeš dugo ostati tamo? When we'll enter there, Kada they will dođete say, tamo, okay, onda no može- problem, you can stay for some reći days. će vam, ok, možete But how many ostati days? tamo nekoliko How nešto much you have vremena. pious credit? Koliko dana? Pa onoliko koliko imate kredita. So how much money you have in your Koliko pocket, novca you can imate stay u there. džepu, toliko dana možete And that ostati. money is A paramartha. taj novac, to je paramarta. So according to your paramartha, you can Znači, stay there. prema tome koliko In that imate way, some of paramarte, us, možete can stay ostati toliko vremena. Maybe 100 years, Znači možete možda 100 godina, some of us 50 years. neki ostaju 50 godina, But ali after that 50 nakon years, tih 100 50 ili years, 100 godina again we have to ponovo come back se here moramo in this vratiti material ovdje world. u materijalni svijet. Again we have to do Ponovo something moramo da uradimo nešto so the result da bi ponovo of dobili karma rezultate, always will be with us. da bi uvek ti dobri rezultati Whatever bili sa you nama. do in your life, Što god da uradite u životu, good or bad, dobro ili will be loše, always with you. to će uvek biti s vama. Always with you, Rezultat uvek će biti with sa vama. us, with Sa everyone, nama, sa svima nama, with everyone. sa svima. Whatever we'll do, Šta good god or mi bad, radimo, the dobro ili result we loše, have to carry. rezultate moramo nositi sa sobom. Maybe this life will Možda u ovom end, životu mi it will ciljamo go to next na to life, da i u drugom životu and that result known as prarabdha. dobijemo neke rezultate. So many problems we are facing in our life. Zapravo mi se susrećemo sa toliko problema u našem životu Without any i to cause. se zove prarabdha, ono sa We're čime trying smo to došli find, u ovaj život. oh, why it is happening? I I didn't onda do anything. pokušamo da pronađemo, So you pa zašto must se to know loše that is dešava, where nisam ništa loše učinio. Facing that A problems moraš from our znati, previous ti life. zapravo se That suočavaš sa prarabdha tim karma. problemima koji su ti još se napakirali još iz prethodnog života, to je prarabdha. So that means to stay there, to Znači- go there, Svargaloka, heaven, Znači da bi došli na is Svargaloku, also not really full of pleasure. The tension to will be zapravo there. nije toliko puno zadovoljstva jer ćemo i tamo imati It's tenziju. like that things, one To person, he got that stoji- punishment, death punishment. Kao osoba koja je Hmm? dobila smrtnu kaznu. One person, he got that Jedna osoba death sentence Je- from court. sudio That jednu after sudiju one smrtnu month- kaznu i nakon jednog mjeseca The punishment will be fulfilled. That će means- ta smrtna presuda da se The izvrši person will come, i znači ta and osoba will će shoot doći you. i upucat će ga. so you have only lifetime, one Ostalo mu month. je samo After mjesec one month, you dana. have to die. I rekli su mu imaš mjesec dana i nakon mjesec dana ćeš umreti. But in this one month, I u tih mjesec dana you will be, ti ćeš you can Ti spend your life zapravo like a king. možeš provesti svoj život kao kralj. We'll arrange, you can stay one Aranžirat ćemo palace in ti one da palace, ostaneš u jednoj palači i, and all the luxury will be i there. sav luksuz će ti biti So dostupan. just imagine, I samo zamislite sad, that person Ta who got osoba that koja- death sentence, koja je imala da je that after zapravo, one month, da nakon mjesec dana is ima da je really, se he can izvrši smrtna enjoy that kazna, pleasure. da li ona može uživati u tom Every zadovoljstvu, day will tom pass bogatstvu? and he will count, oh,
I svaki dan koji prolazi, on će one pomisliti, day passed o, from my life. još jedan dan je otišao 29, otišao od 28, života. 27. 28, 27. Only he will count the Samo će days. brojati He cannot dane, enjoy neće moći da uživa that luxurious life. taj luksuzni život. So when we'll go to heaven, A tako je and kad when ode we'll u know that raj, after that i day, ako zna da they'll nakon throw me toga again to this će ga material ponovo world. baciti u materijalni Our svijet, pleasure naše in heaven zadovoljstvo also will u be like raju that. će isto tako biti slično. Znači, It's more painful than biće više bolno Naraka. nego Hell. naraka ili onaj It's pakao. more painful than Naraka. Znači, više Naraka is bolnije direct je punishment. Naraka. Naraka je direktna And in Svarga, kazna, a Svarga indirect je punishment. indirektna kazna. So Narottam Das Thakur, that's why he said Svarga Thakur kaže Apavarga Samsara Naraka, both are the same. kaže da su oba mesta ista. So we should not Znači ne get treba so much pleasure da if zapravo we are performing any pious activities, auspicious znači activities. ne trebamo toliko uživati u tome From those activities we kada can earn izvršimo some neke paramartha. pobožne delatnosti, jer iz tih aktivnosti And it dobijemo will be neku very paramartu. Not permanent. I to nije trajno, to je znači privremeno sve. Then Tada it reminds us about nas our je this body, podsjetio o vezi ovog which we tijela, love most. u ovog tijela koje mi najviše volimo. Now today I Danas completed 52 sam years. navršio sam 52 But still my godine danas. hair is black. But after some time I Moj je know također crni još uvijek. it will gray. A u stvari White. moja kosa je crna, ali posle And nekog I vremena ću try osjetiti. to hide them, I onda ću pokušati da je sakrijem, to use colors. da ofarbam kosu. Still now I am not using any colors. I još uvijek se ne But farbam. when it will gray Ali or kad budem white, so osjedeo, onda I'll start to ću use colors. početi da se To hide farbam. Zašto? But how long time I can do that? Ali koliko dugo ja to mogu da radim? How long time? He said, as long as you have hair. Already I lost so many things. Da vidiš, već gubim kosu. Already I lost 50% of my Sam hair. izgubio 50% od svoje kose. Before I had very long hair. Ja sam imao jako dugu kosu. So Tako? then also, Tada I'm također. 52. Then also I love Sad imam this body. 52. Ja isto I volim want to svoje show tijelo. everyone I am Ja very svima young, želim da pokažem koliko sam mlad. which is actually not. Zapravo to nije tačno. I'm 52. Ja imam 52. I want to show everyone that Želim samo I'm very pokazati powerful. da sam jako moćan. But Ali every time svaki that put ability is going down, isn't it? ta sposobnost se umanjuje, zar ne? Then also we are taking care. Mi se tada We također are using brinemo. so many creams. Toliko krema We are using so koristimo. many things for our Toliko puno body, stvari for za svoje hair, tijelo, za for kosu, our eyes. za oči. But what will happen A što će at se the end? desiti? What is the end of this body? Šta je kraj ovog tijela? What is ultimate destination Šta je of this body? krajnji Das. rezultat ovog Narottam tijela? Das Thakur Narottam Das Thakur he says kaže here, Dehe na korihvastha. Don't keep your trust nemojte on your verovati feelings, on na this body. one stvari koje মইলে দেহে কি Od ovog অবস্থা দুঃখের সমুদ্র কর্মগতি দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু শাস্ত্র মত যজ যুগল চরণে করলতি. What will happen with this Šta body će se at the desiti end? sa ovim tijelom na kraju? Some of us Neki od nas will be burned će by the biti fire. spaljeni u vatri, Some of us Neki will od go nas under će- the ground. ići pod zemlju. And in different cultures, I u drugim different kulturama rituals. su drugačiji rituali. In one culture U jednoj I've seen, kulturi ja sam video, maybe in Farsi or somewhere, ne znam they are tačno gdje, putting in a tower that body, and the birds are coming and they are eating stavljaju that u body. kulu to tijelo i onda dolaze ptice Yes, i pojedu that's pojedu true. ga. Da, to je tačno. So it's the ultimate destination Znači, of krajnje this body, odredište not ovog us, tijela
not To je our tijelo, a ne destination. nas. Destination of this body. To je destinacija tog tijela. মহিলা দেহে কি অবস্থা? And in scripture, I u spisima the ultimate destination of our body, it is said very nicely. krajnja destinacija je jako lepo ভস্ম opisana. কৃমিবিদ সঙ্গীতম দেহম. What will be the parinati, the result of this body? Šta će biti ishod If ovog after tijela? my death, Ako nakon moje smrti my family members they will offer this body to the fire, moja obitelj će ponuditi to then it tijelo will turn to vatri bhasma, that means ashes. i ono će se pretvoriti u Isn't it? pepeo, zar ne? If they'll put under the Ako ground, ga stave pod zemlju, zakopaju, then what will happen? što će se onda desiti? After some day, Poslije nekoliko dana my body will moje tijelo će change. se Yes, početi the mijenjati. worms. Dolaze crvi, Creamy, that means worms. krimi znači crvi. Maybe somewhere Negdje, I died, negdje sam where umro, nobody knew me. gdje niko živi ne zna gdje sam umro. So some people I onda who neki found ljudi my će dead body, pronaći moje mrtvo they tijelo just throw my i body to samo the će ga river. baciti u rijeku. And in the I river, u rijeci maybe Možda- fox, možda dogs, žabe they just eat my body, Ribe flesh from će my body. pojesti moje meso. How much they can digest? They digest. Koliko And? svare. The remaining part, A ostatak they'll just eat as će just ostaviti stool. kao izmet. So the ultimate destination of my body is Znači, also krajnja the stool of God. destinacija mojeg tijela je žablji izmet. So it's the parinati. Parinati means ultimate result. A parinati Forward. znači krajnji rezultat. And we are taking care of that Mi body, se brinemo o tom tijelu which will turn to the koji stool će of se dog. pretvoriti u pseći izmet ili žablji. And we love that body. I mi to tijelo volimo. And also, all the također family members, svi friends love Članovi this body. obitelji, naši prijatelji, oni ga isto vole. That's why they're not pinching me. Maybe I'll get pain. E, But when I die, Znači možda sad imam bolove, ali in my life, they never touch me. If I'll get hurt. i ako umrem, neće But me after nikad... my death, Znači dok they'll sam... offer my that body. Dok sam They živ, never touch. dodirnut će They'll me, offer that body to the fire. ali kad umrem, neće me više dodirivati, nego That će time they'll not poluditi moje think tijelo u about that. vatri i više neće misliti. I'll burn or something. That time they'll not think. Ako tada izgorim, neće se brinuti da li me to boli ili sam se... When I die, that time they'll not think I cannot breathe. They'll put under the ground. Oni neće brinuti da li dišem ili ne, jednostavno će me zakopati pod zemlju. So where there is love, I tada gdje je ljubav? I love my Ja families. volim svoju My obitelj, family members, moja they love, obitelj love me. voli mene. After my death, Nakon where moje there is smrti, love, gdje je ta ljubav? they'll put my body in the fire Bacit će under the moje ground. tijelo u So what is vatru. love? Gdje je onda ljubav? So that material love also Dakle, temporary. materijalna ljubav je također privremena. Until that time they will love Do me. tog vremena će me voliti. How long time I will Koliko dugo, be loving to them. koliko dugo sam ja njih voleo, toliko će If I will say something bad, Ako sam im uradio so nešto they will loše, oh, onda, then there is no more love. onda više nema ljubavi. Temporary. To je isto privremeno. But if Ali we got ako love from Krishna in dobijemo our ljubav life, od Krišne it u will svom never životu, to se nikad neće promijeniti. maybe my friends will leave Možda me moji prijatelji in any će me situation. ostaviti u nekoj situaciji, bilo kojoj, because all the relation jer in svi this odnosi world, u ovom svijetu it depends on some conditions. zavise od nekakvih It's uvjeta. based on some condition. Bazirani su na nekim uvjetima. There is no I unconditional nema love bezuvjetne ljubavi in material u world. materijalnom svijetu. Only unconditional Samo love is there bezuvjetna ljubav in je spiritual love. duhovna ljubav. If there is spirituality, then Ako that postoji love is unconditional. duhovnost, onda je ta ljubav bezuvjetna. Otherwise, all love is Inače sva conditioned. ljubav je uvjetovana. So that's why Narottam Das Zato Thakur Narottam reminds Das us Thakur nas about all those things.
podsjeća na sve te stvari, our attachment, na naše vezanosti, our love, našu ljubav, our attachment with našu this material vezanost world, our za attachment materijalni with this svijet body, ili vezanost za ovo tijelo, attachment with this vezanost all za members za here članove surroundings me, obitelji i prijatelja. that we must fix our consciousness I kaže and da- attachment with some things. Da prvo We moramo, must prepare our mind. Yes, it will mi go. moramo da se vežemo za nešto, ali moramo pripremiti In svoj Srimad um. Bhagavad Gita, U Bhagavad Gita Krishna said to kaže Arjuna, Arjuna, how much new relation you will get. koliko ćeš novih In this life, odnosa that means dobiti you are putting zasnovati one new u shell, ovom životu, one new knife in your heart. Koliko god novih odnosa And that započneš, knife is dobiješ novi very nož. sharp and crooked, two ways. A taj nož je i veoma i oštar i veoma iskrivljen, znači na dve Like strane. hook. Kao ko. So when it will come out, it will take your heart out from your body. Znači ako se izvuče, So how many new onda će, relation will get? zapravo vam We are rastvoriti putting srce. one knife, Kaže, another knife koliko in god our imate heart. novih odnosa u životu, toliko novih noževa se zabada, kaže. u Krishna srcu. also remind Arjuna, Arjuna, be I careful također upozori about all Arjuna da the bude relation in this pažljiv, material world. da pazi u vezi svih tih odnosa u materijalnom svijetu. Always you will get some Uvijek ćete pain dobiti neku vrstu from bola every relation. iz bilo kojeg You odnosa. must prepare. Yes, yet Morate it is se temporary. It will go pripremiti anyway. da su oni privremeni. I Anytime it will prekinut će- go. mogu se prekinuti Anytime u bilo you will kojem leave me. trenutku. So you must be prepared. Ti ljudi me mogu bilo kojem trenutku Narottam Das napustiti. Thakur also said, I za tako i Narottam Das Thakur isto your kaže. permanent attachment Postoje, only will be for Krishna. znači, trajna privrženost je And you jedino must prema prepare Krišni. your heart and mind, your I intelligence, zato and fokusirajte all svoj the um relation here in this material world is temporary. i znajte da su svi odnosi u They are materijalnom not for svijetu privremeni. always. Oni nisu za stalno. Only one will be always Samo with you, jedan odnos je and he is stalan Krishna. i to je odnos sa Krišnom. So Jugalo Charane Kororoti, if you really Ako want to get zaista bliss želiš in da your dobiješ life, blaženstvo u svom životu, real happiness in pravu your life, sreću u svom životu, peace in your life, mir u svom životu, engage yourself. onda sebe Your uključi, attachment, offer svoju your attachment privrženost to Krishna and Srimati predaj Radharani. Krišni i Šrimati They will Radharani. take care of you. Oni će They se will take brinuti care za of you. tebe i oni će se brinuti It za was tvoju today's ljubav. I ona je obostrana, dvostrana. advice of Narottam Das Thakur. I to je bilo What will be next? savjet Narottam Das Thakura. We'll listen next. Haribol, Jai Nitai. Šta je dalje rekao ćemo kasnije čuti.